E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu julgo bem impactante, interessante. E também ele vai casar, né, com... Não foi um vídeo que eu fiz, foi uma live que eu fiz sobre a taxa de exames de DNA e paternidade, né? Onde algumas pesquisas apontavam que possivelmente a cada 10 homens, 3 estavam criando filhos que não eram seus. Cara, é um número assim assustador de um nível. Quer dizer, a gente tá falando a cada 100, a cada 1000, a cada 50, a cada 200. A gente tá falando a cada 10 homens. E isso, dados até 2015. Então você imagina, tá? Você imagina como esse negócio não está hoje, tá certo? E aí o camarada Davi, ele me mandou aqui, né, um cortezinho e tal. E aí eu lembrei que eu já tinha me programado de fazer um vídeo sobre esse programa americano de paternidade, exatamente para comentar algumas posições da juíza e principalmente como as mulheres se comportam com isso, tá? Então, eu já vou deixar recomendado aqui para vocês assistirem, porque é muito importante vocês assistirem essa live, que Vou botar assim para ver se aparece alguma coisa. Vamos lá. Ficou muito genérico aqui a cada, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa live aqui, ó. Há 3 chances em 10 de você estar criando um filho que não é seu, tá? Cara, eu leio diversas pesquisas aqui, tá? E tem um ano essa live, tá certo? Então eu vou recomendar que vocês assistam essa live aqui para vocês entenderem a maioria dos comentários que eu vou fazer acerca desse vídeo, tá? Eu espero que o áudio de fundo aqui que eu tô compilando os shaders aqui, né, do Debug of Us, que não atrapalhe aí, tá? Que não esteja alto. Eu acredito que não está alto, né? Pelo monitoramento aqui, eu vi que não está alto, mas enfim, eu espero que não esteja. Então, vamos ver isso aqui, né? São 26 minutos, eu não sei se eu faço todo, se eu faço a metade, mas vamos ver. Aqui vai depender Bom, vamos ver. Lembrando, não tem português, tá? Então vai estar legendado aqui, a legenda automática do YouTube, então eu vou ler aqui para vocês. Ms. Lawrence, you claim that 6 months ago, your mother, the defendant, shared a secret she'd kept from you your entire life. After 28 years believing one man was your biological... Cara, eu conheço gente que já passou por isso, tá? Tipo assim, depois de adulto, a véia se separa do cara e mete essa, tá ligado? Mano, é bizarro demais. Tipo assim, destrói demais a pessoa. Biological father. You've now learned it may be another. You have petitioned the court for a paternity test to find out if the man waiting outside of our courtroom today is indeed your biological father. She called me about 6 months ago, and when I answered the phone, she was hysterically crying, and of course I didn't know what was going on. And I'm asking her, what's wrong? She's beating around the bush, telling me all these random stories. And then finally she goes into saying that she met some random man on the bus and that he could possibly be my father. In the conversation with Rudolph, I told him it's a possibility that I may have your child. Wow. What was his response? I said, he say, what would make you think that it's my daughter? I say, because there's really no resemblance to the man that she calls her father. Quer dizer, aí ela conviveu com o cara esse tempo todo, o cara que é o marido dela, não sei se é esse cara aí, fingindo que era filho do cara, né? É o que a gente leu nos dados. A mulher não conta, o cara não sabe. Às vezes tem cara que no exame ali, um exemplo, a criança ficou doente, precisa de transfusão de sangue, faz o exame e não bate, tá ligado? Não bate. Mas vamos lá ver. And we talked for a while. She said she had something to tell me. She said I might have a daughter, and
You know, I got quiet at first and I couldn't believe it. Ah, you know, tá. Então like... foi um namoradinho que ela simplesmente foi lá, né? E disse, ó, eu tô grávida e a filha é tua. Aí eu acho que ela deve ter casado por causa disso, provavelmente. And then she told me she was 28 years old, and I was like, wait a minute, that's a long time. You know, that's a lot of time lost out of a kid's life. I mean, when we separated, I used to come back by her mom's house and you know, just see if I can see her out or anything, but I guess they had moved. Yes, Miss Lawrence, yeah. Why do you want to know if I'm your child or not? Because I think it's important to know who are my kids, if I have kids. It's been a really long time. Like, I can't fault you at all. I can't fault you for what's going on, but you can't push me on the swing no more. Like, it's a lot of time lost. Yeah, I can't be pushed on the swing. No more big wheels. What do you think just get to know you and, you know, try to spend some time with you. Mr. Rockmore. Cara, é dele. Olha o olho dela. Are her father. Eu sabia. Cara, eu conheço, tá? Pessoal, feição, essas coisas assim, sabe? Os detalhes. Se o detalhe é muito parecido, o rosto nada parece, mas o detalhe, o olho, o dedo parece. Leave me alone right now, please, Mom. Stop. Oh my God. Entendeu? Aí quer dizer, aí o cara que criou ela como pai, ela achando que era o pai a vida toda, não é pai. Cara, tá vendo uma mentirinha de uma mulher como leva uma vida toda de remorso, de ressentimento, cara. Bom, não errei nenhum até agora. Né? Miss Lawrence, there's some tissue for you. Mom, get back on your side. Volta pro seu lado. É claro, a pessoa fica totalmente, né, velho? Oh, man. Can you put your feelings into words and explain? I don't have words. Ms. Lockridge, you've dragged the defendant, Mr. Tidwell, to court because he has refused to acknowledge your 10-month-old son, King. You are 100% sure he's the father and claim today's results will prove your case. Mr. Tidwell, you say you were never in a serious relationship. You are because 100% sure you say you were never in your case. Mr. Tidwell, you say you were never in a serious relationship with Ms. Lockridge and you were stunned when she told you she was pregnant. The timing leads you to suspect that baby King's father must be another man. Is that correct? Yes, Your Honor. Ms. Lockridge, tell me about Mr. Tidwell's relationship with your son. Your Honor, Mr. Tidwell does not have a relationship with my son. The only time he's actually seen my son is when I've made it a convenience for him and brought him to him. That means traveling 4 hours on bus, driving 2 hours on the car to drive to him. He hasn't helped with diapers. He barely helped with any clothes, and it hurts. It's frustrating. He named my son King. And how am I supposed to raise a king? And he's not there. You named him King, Mr. Tidwell? Yes, Your Honor. But you don't have a relationship with him? No, because, Your Honor, I think she's more wants me to be the dad than she really believes I'm the dad. She's obsessed with me, and she's done a lot of different things to make me feel like I'm not the father. All right, I'd like to hear from your mother, Mr. Tidwell. Miss Harrington, will you please stand? Step up to the podium. You are Mr. Tidwell's mother. Yes. What do you believe, ma'am? Do you believe this is your grandson? She is very obsessed with my son. I'm not obsessed. I was in love with him. All she talks about is how much she wants to be with him and how she's got a prayer closet at home for him. One day he's gonna be her husband. Well, you know, this is just obsession, really. But he has admitted, Mom, to being intimate with Miss Lockridge. Yes. So why is it so far-fetched that he could be King's biological father? Because there was such a long span of time in between. I don't know anything about this young lady, really, other than being King. That's because your son kept me a secret, because I'm actually somebody he could be with, but he's afraid of commitment. Can I submit one more thing? Absolutely. The birth certificate. There's no dad's name on it. That's all I want today. And if my son's name is King Tidwell, he needs the man that named him King Tidwell to be in his life.
You didn't just pick the name King, you gave him his last name too. But yet he's gonna deny my son? From your actions. Denying is not the problem, Your Honor. It's From the your actions actions. of the way she's been acting, Yes. the things she do, and the men, the So other. wait a minute, what I want to understand quickly, you name the child I gave her the name that I wanted my son to have. because at that moment And you she put thought, it on there. Exactly. Yes, Your Honor. at that moment you thought the baby was yours. Then later on you started to dizer, não, o filho é teu, o cara quer nada, mas depois quando o cara para pra pensar, calma aí, né? believe he was not because of what you heard No, what I've seen. and what you've seen. Mr. Tidwell, you Eu sabia, are cara. not his Eu father. sabia que ele não era o pai. Are you kidding me? That's tough, Eu man. só, cara, I'm sorry, pessoal, babe. eu não vou errar uma. Olha, se é uma. Galera, questão de anatomia, físico. Eu tenho 2 filhos, cara. Eu tenho uma família relativamente grande que o pessoal tem filhos. Entendeu? E a gente já passou por essa situação de o cabra ser traído. A gente, pô, o filho é de quem? Pô, não tá aparecendo. Entendeu? Fora que eu estudo bastante sobre. Já estudei bastante sobre anatomia, essas coisas. Pô, tu tá vendo na cara. E galera, não adianta, pessoal, não adianta. Se vocês conhecem alguém e a porra da criança não tem nada do pai, desculpa, velho. Desculpa, não é do cara. Ah, não sei o que. Não é do cara, velho. Não é. Tem que ter alguma coisa. Seja o dedinho mindinho, seja a boca. Você viu a outra criança, a primeira que eu falei? Pelo olho. Eu sabia que era do cara. O olho era muito igual. Galera, mesmo que a face não pareça basicamente nada, alguma característica única que seja, uma verruguinha no nariz, um fio de cabelo aqui no lugar, uma orelha, tem que parecer com o pai. Senão, não é. Entendeu? Simples. Aqui eu sabia, acertei de novo. Vamos ver o próximo caso. I'm Tô sorry. gostando, tô gostando. I'm sorry. From the bottom of my broken heart, Wallace Tillwell, I'm sorry. Sinto muito. And to your whole family, Toda a sua I família, peço apologize. desculpa. I have Cara, no tu idea já who sabia his que não era dad do is. cara, porra. Sabe, o que eu odeio é essa ceninha, velho. Ela sabia que não era do cara. Pelo amor de Deus. At this Não point. entendi We que knew o that. pai We I'm dele know sorry, não but sabia I disso, didn't. não I didn't It's sleep. okay. Desculpa. Calm. Oh, just Oh, Ron, Bom, get her. ceninha, tá? Ceninha. Mulher sabe. Mulher sabe. I knew it. I knew it. A mulher pode... Se houver vários caras, a mulher pode estar em dúvida. Mas pela data da gravidez, de quando ela começou a sentir os sintomas, a mulher consegue rastrear mais ou menos os caras que elas ficaram naquela época, tá? Como a mãe e ele falou, ela é doida Gideão, por calm ela down, queria baby. que It's ele fosse okay. o pai. We're all here. We're all here. Cara, homem, né? Homem é foda, né, velho? O cara, eu não duvido nada desse cara depois assumir essa criança e ficar com ela. Ficou com peninha, né? Homem é foda. I'm here with you. Coração de homem é maior do que coração de mãe, né? Não, véi, não caia nessa, você vai se arrebentar, parceiro. Não se emocione. Vá por mim, isso aí é show. Isso aí ela vai... Just sit down, honey. It's okay. It's okay. Olha, ei, matou o cara na emoção. We handle very Ô, o cara serious vacilou, o issues cara in this falou que era meu courtroom. bebê, And você I já tá think lascado já. what we Comentem all aí se witnessed vocês seriam today assim. Eu tô ligado que um de vocês seria assim, né? is she truly Ela realmente believed acreditava. Não, that Mr. Cara, Tidwell, you eu já vi were mulher her fingir, child's mulher father. fingir. The truth, sometimes it breaks us mulher down. finge, And we need a minute até to a process juíza tá it. se passando aí. And she needs a minute. Yes. Miss Kelso, you are in court today to Esse caso, prove eu that acho que eu já Mr. vi. Davis is the father of your 9-month-old baby, Connor Kelso. Yes, Your Honor. You claim Calma aí. Deixa eu analisar aqui. Esses casos é mais difícil, tá? Porque, tipo, a negra, ela vai se relacionar com mais negros, pelo menos americanicamente falando. Agora, uma mulher branca, assim, já é um pouco mais complicado, tá? Se relacionar com vários. Mas... Tá, deixa eu ver. Davis se eu is the consigo. father of your Bebê de 9 meses, Connor Kelson. Deixa eu ver a cara do maluco aqui. 9-month-old baby. Galera, eu acho que não é dele, tá? Deixa eu ver a sobrancelha dela aqui pra mim não... Tá, tranquilo. Assim, ó. Eu não vou dar 100% de certeza que não é dele. Eu acho que não é. Mas possa ser... né, porque como ele tá um pouquinho mais branco... o nariz... É por causa da posição do moleque, né, velho? Se eles botam mais de frente, facilitava a minha vida aqui.
Mas os olhos não tem nada a ver. O nariz tá complicado porque o nariz ele tá assim, então dificulta você identificar algum traço aqui, coisa do tipo, né? A boca... Deixa eu ver a boca dela. Cara, eu vou botar assim 60% de chance de não ser dele. Connor Kelso. Yes, Your Honor. You claim Mr. Davis has done nothing for your son, so you're suing for half the child rearing expenses in the sum of $2,561. Is that correct? Yes, Your Honor. Mr. Davis, you say Ms. Kelso was in a relationship with another man, Mr. Hafner, during the window of conception. Yes, sir. So you are 100% certain that you are not Connor's father. Is that correct? Yes, Your Honor. Ela, no caso, ela falou que tava em relacionamento com outro cara. Ela. É ela, né? Eu não entendi. Ah, tá. Ah, esse aqui supostamente é o pai da criança? No caso, o cara que ela tava, o corno? Certain. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar um... You say Ms. Kelso was in a relationship with another man, Mr. Hafner, during the window of conception. Yes, sir. So you are 100% Vou botar mais 10% aí. certain 70% that que you não é are desse not maluco aí, Connor's do negão father. aí. Is that correct? Yes, Your Honor. Ms. Kelso, you were in a relationship with another man, Essa so mulher tava com outro... Por que? Não, velho. É vontade de ter um filho. why are you suing Mr. Davis? Because our conception date aligns with the day that I was sexually active with Mr. Davis. Mr. Hafner, thank you for joining us today. Obrigado por se juntar a nós. I have to ask you, do you think baby Connor is your child? Ah, pelo amor de Deus, né, velho? That's what I think. You do. Yes, Your Honor. Aí os caras ficam brigando, cara, por causa... tudo bem, é filho, né, cara? Eu falo, porque, porra, essas vagabundas são tão sem noção que... Sei lá, mano. And so, have you done anything for Connor thus far? Have you helped in raising him? Yes, Your Honor. Rapaz, não vai ser do negão e nem vai ser desse cara. I have been feeding him, being there Nunca vi esse caso não, mas for nem him, vai ser do showing negão him nem I vai ser love desse him. cara. What are you holding? Mas Is eu this continuo evidence you brought to 70%, court? tá? Yes, Your Honor. I'd like to see what Mas that não é desse cara aí evidence is. não, What is certeza this, que não é sir? desse aí. It's a picture of me and Connor. Uma foto minha e do... It is. Yes, Your Honor. So you're presenting this picture to show a Então, você resemblance, está apresentando essa and is foto para this mostrar you uma when you were a semelhança. child? Yes, Your Honor. And then baby Connor? Yes, Your Honor. And you believe there is a Ah, resemblance? não, ó, Yes, Your Honor. esse tipo de foto antiga assim, muito novo, eu vou dizer, tenho 2 filhos, tá? Você pode comparar um filho com outro, vai parecer muito, mas comparar com o pai não tem como nessa idade, tá? Com a mãe e com o pai, impossível. Impossível, com meses é impossível, tá? Tem como você comparar, um exemplo, se eu pegar uma foto aqui de Abigail e de Neto, da mesma idade, até agora com 1 ano, que ela tá com 1 ano e pouco, Neto com 1 ano, mano, a semelhança é um negócio bizarro como os dois se parecem, entendeu? Então assim, dá pra você comparar um filho com o outro, agora com um pai nessa idade aí, não dá, tá? Não dá. Okay. When you look at that picture, Mr. Davis, do you see a resemblance? They're twins. How am I can't tell them apart. Mas aí eu vou te dizer uma coisa, não é desse cara. É isso que vai ser bizarro. Eu garanto, não tem como ser dele. When you look at these pictures, Ms. Kelso, do you see more of a resemblance between your child and one of these men? His nose looks like Jamal's. His eyes look like mine. His lips look like... Seus lábios se parecem com o Richard, seu cabelo se parece com o de Jamal. Pô, então um tiquinho de um, tiquinho de outro, né? O quimerismo aí funcionou legal, pelo amor de Deus. Like Richard, his hair looks like Jamal's. I just can't tell. They're so similar in different ways. You are don't know. truly confused. I am. I can see it on your face. I'm just absolutely confused, and I don't know. Pronto, já começou a bater o desespero, entendeu? Porque quando você começa a fazer comparações, o cara que ela tá dizendo que é, com certeza não é, entendeu? Mas eu vou continuar You really are 70% confused porque a and I vida can prega see it. peças, tá? I made Mas eu acredito até que não seja dos dois. the mistake by cheating on Mr. Hafner with Mr. Davis. I made that mistake, and I don't know. As it pertains to 9-month-old Connor Kelso, as to whether Mr. Hafner or Mr. Davis is the biological father, it has been determined by this court. Mr. Hafner, you É óbvio, tá? are not the father. Óbvio, né? Quer dizer, ele não é o pai, no caso. Quem é Hafner? Ele é Mr. Hafner. Davis, Davis.
You are the father. Quimerismo funcionou. Do you need to sit down, Miss Kelso? You need to sit down. Okay. Errei. Cara, bem bizarro. Parece que o quimerismo funcionou aí. My son needs a father. 2 other kids while I was pregnant. You knocked up 2 other girls while I was pregnant. Take care of my other 2 and I'm gonna take care of my 3rd. Regardless how you and I are. That has nothing to do with Connor. Pediu o exame de DNA. Miss Harris, Bom, errei. 2 acertos, 1 erro. Tá? You have been caught in... Dava a mais parecer que era o do outro do que esse aí, né? É o quimerismo forte batendo. In a love triangle. There are 2 men in court today claiming brigando para ser o pai de uma vagabunda. To have fathered your 18-month-old. Menininha. Vou compensar, não vou errar dessa vez. Daughter, Anaya. Your current boyfriend. Você vê a mulher envolvendo com 2 caras, 3 caras. Vocês estão vendo aí, né? Aí o cara acha que é pai, o outro acha que não é pai, cria não sendo pai. Aí quem vai criar lá é o Branquelo. O Branquelo não é. O Branquelo que tá com ela, que tem relacionamento com ela, né? Que tava lutando pela criança. O negão não. Quem vai criar é o Branquelo, ou seja, vai criar um filho. Plaintiff, Mr. Murray, and the defendant, your ex-boyfriend, Mr. Me pegou aqui agora. Volta aqui um pouquinho. Cara, eu acho que é do cara de óculos. Deixa aqui. Mas a orelha. Orelha, nariz. Me pegou aqui agora. Deixa eu ver o olho. Cara, vai ser desse maluco aqui. Eu acho que vai ser do magrinho. Vamos lá. Donaldson. They are both in court today to prove paternity. Now, you're currently in a relationship with Mr. Murray. Yes. But both Mr. Murray and Mr. Donaldson think they are your 18-month-old daughter Anaya's biological father. Yes. You believe are your... Cara, eu acho que vai ser do maluquinho aqui de terno preto. Tá, 18-month-old daughter Anaya's biological father. Yes. You believe Anaya looks like your grandchild, like your son's baby. Right. And that's a picture of Mr. Murray on the left and Anaya on the right. Why are you smiling like that, Mr. Donaldson? Because that's a real, they do look alike. Like that. É do outro lá. Ele abriu agora o sorriso. You can't even lie. They look alike. But also submitted to the court was a baby picture of Mr. Donaldson. Ah, parece. It's hard to tell. Right, it's definitely hard to tell. So now as you look at that picture, Ms. Weaver, you even say it's hard to tell just with physical characteristics. Right. Absolutely. When it comes to 18-month-old Anaya Harris, it has been determined by this court. Mr. Murray, you are not the father. That's okay. That's still your baby. Mano, esse cara não é o pai, velho. Eu não acho que ele seja o pai. No more. Miss Harris. It's okay. We got you. I don't want to be on the camera no more. Okay. Yeah. This is a very tough result for Miss Harris. And as I said earlier, some of the adult activities you engage in, they have real life consequences. Mr. Watson, you are in court to... Por quê? Por que não deu o resultado do outro cara? Mano, eu acho que o outro cara não é o pai. Não deu o resultado. Eu acho que eles cortaram porque ia ficar um negócio muito feio, né? Porque, cara, não tem a cara do outro maluco lá, não, tá? Mas enfim. Prove that you are not the biological father of the defendant's 4-year-old. Cara, o olho é muito... Tá parecido o olho... A boca também. Eu acho Son, que pai, Kevin. cara. You say that while you were away, Ms. Mahoney was having sexual relationships with 2 different men, and either of É só isso aí que você vê, tá? them could be the father.
Yes, Your Honor. Ms. Mahoney, you say you are Isso é bem, 99.9. cara, é um monte de mulher branca que tem fetiche dos caras, né, velho? 999% sure that Mr. Watson is the father and deny his accusations of infidelity. Is that correct? Yes, Your Honor. So, Mr. Watson, you say today's results will determine the future of your relationship. Yes, Your Honor. Ah, cara, é isso que eu não suporto nesses caras. Você não precisa estar junto com a mulher, cara. Se ela tava te traindo e tal, beleza, cuida do teu filho, pô, mas não dê esse prêmio pra mulher não, velho. Meu Deus do céu. It will. I've known her since we were kids. We need to get these results because, paixãozinha de criança. you know, we are Aí é o super Xandão, né? Rodou e usou o cara de step. engaged, and I would like to marry her, and I really hope this is my son. And you say the relationship's on the line, meaning if the results don't turn out the way you would like, the relationship, the marriage, everything. It's out the window, Your Honor. It's over with. And so, Mr. Watson, you are rejecting the child? Yes, Your Honor. I'm not the dad. That's why. When I was away, when I came back, she was cheating, and she has a bad reputation of being, basically, as I'm gonna say it, the neighborhood hoe. Okay, we're gonna try to use respectful language, but you let's say she had a reputation of being very promiscuous. Yes, Your Honor. Okay, and so you were away and you came home. What did you find when you came home? She had 2 men staying with her, and Caralho! E meu filho, você ainda quer que, se o filho for seu, tu quer casar com essa mulher? Pô, doente, né, velho? Cidadão doente, brasileiro nato isso aí. they were showering her with gifts and taking care of her. Now, me as a man personally, I'm not gonna do that for no woman. Being a man, though, you should have left me. Is there something you have not said? Is there another man that could potentially be Kevin's biological father? No, ma'am. And Are there any other men? No, ma'am. We have broken up, and I've had other, O tempinho, né? Dá um tempo aí que eu vou sentar ali. Eu tive relationships with men, but never around when I got pregnant. perto quando How close in proximity to eu gosto dessa juíza por isso que ela vai apertando pra Kevin's conception did you have relationships with other It men? was after, Your Honor. Not true. It was After he was after. born or after you were After pregnant? he was born, and he was already probably about 2 years old. Get Right. out of here. I mean, but Not gonna argue. you're right. I'm not either. I don't want to argue. We've done 4 years of arguing. I want to know where to go from here, what to do. Mr. Eu acho que Watson, ele é o pai, tá? you are the father. See? Sabia que ele é o pai, é a semelhança. I love you so much. I'm sorry, baby. I love O you. cara não pode fazer isso, velho. Isso é I love you. I'm sorry, baby. I know. It's okay. Aí, não, Ok. isso é armação. Cara, não é, velho. Não é. Pior que. Tá que pariu, mano. Eu conheço situações assim. É porque essa foi tão bizarra que, meu Deus do céu. I love you. I love you guys too. Okay. I'm better now. You relieved, Mr. Watson? Yes, ma'am. Can we go home and get married now? Yes, we can. Listen, it can be better, but you have to do the work. That's why we're here. Right. I was just about to say it, Ms. Mahoney, and you're so correct. This was the first step. It took you 4 years to get here, to just get clarity from a situation that's been hanging over your head and destroying your lives. It's been so And not hard. just your life, Kevin's life. Yeah. I'm gonna make that way better. I'm gonna step up. Yes. Swear to God. Ms. Kiles, you have opened your case to prove to the defendant that her deceased son, James, is your 14-month-old daughter, Ava's biological father. Você afirma que sabe que a ré parece seu pai, tá?
Deixa eu olhar aqui alguma outra coisa. You state that you know the defendant is in pain due to the loss of her son, but so are you, Yes, and Your want Honor. nothing more than to give her closure. Is that correct? Yes, Your Honor. Ms. Light, you say Ms. Kiles is a pathological liar, and you claim that as much as you would love for a piece of your son to be here, you don't trust that baby Ava belongs to him. Is that correct? Yes, Your Honor. We were supposed to, I kept asking about doctor's appointments because I feel like she needed her shots and things like that. And that was the last thing me and my son talked about when he came and got her that day too, also besides her birthday that was coming up. She wanted to talk to me in person, I do believe, to let me know. I was supposed to take her to a doctor's appointment, and then we didn't make it to that doctor's appointment, and I received the text letting me know that she didn't have to tell me this, but my grandbaby name is not Ava Jashay. Her name is Skylar Angel. And that's how I found out a couple of weeks ago. On my son's obituary and everything is Ava Jashay Miller. But in fact, her name was Skylar Angel, and she did not have your son's last name either. Miller, no. The percentage of relatedness between Ms. Light and Skylar Ava is 99%. You are related. Eu sabia, entendeu? Eu olhei a foto ali, pô, já bati 99%. Muito ela, né? Filha da puta, né? A mãe do cara parece ser mais nova. Oh, thank you. We can do what we gotta do and get her name. I'm very happy I could deliver this result today. Thank you. Very happy. Not just for both of you ladies, but for Ava and for James. Yes. And I hope he's smiling in this moment. Yes. Miss Casey, you say that for more than 25 years... Cara, eu não vi não tinha visto nenhum desses casos, né? Essa aqui é a parte 2. Possa ser que eu vá fazendo dessa forma, né? Ó, já tá terminando. E eu posso, se vocês quiserem, me dizem aí que eu vou fazendo. Parte 2, se tiver parte 3, a gente vai fazendo, né? Your mother has told you that a deceased man who is listed on your birth certificate is your biological father. Yes, Your Honor. Now another man, Mr. Edwards, is claiming he is your biological father. Cara, o nariz. Deixa ele soltar os lábios aqui. O olho não é dele, tá? Pode ser da mãe. Eu não sei se a mãe tá aí, mas o nariz parece. Yes, Your Honor. Ms. Ewing, you say you are sure Mr. Edwards is not your daughter's father. In fact, you say you are 100% certain. Calma aí, cara. Deixa eu ver um negócio aqui. É, o olho é da mãe, tá? O nariz também... Caramba, pulei demais. O nariz também é da mãe. Bom, eu vou retirar o que eu disse, tá? Tá, eu quero ver a boca dele, só isso. You are sure Mr. Edwards is not your daughter's father. In fact, you say you are 100% certain that a man named Otis Hawkins, who you claim was shot and killed, is in fact your daughter's biological father. Yes, Your Honor. And Mr. Edwards, you claim that you and Miss Ewing were still in a sexual Cara, mulher geralmente assim, se ela não estiver mentindo, ela não vai errar de quem é o pai, tá? relationship at the time her daughter quer muito que seja filho, porque sei lá, gosta da mulher, mas was conceived, and hope to prove that you are indeed Miss Casey's biological father. Yes, Your Honor. You've been told for over 25 years uma falsa esperança. that Otis Hawkins, Provavelmente o cara que morreu baleado era o amante dela, né? Porque ele disse que tinha um relacionamento com a cidadã. the man you believe to be your father, Seu pai was dead, estava morto. Yes, ma'am. but he's alive. Mas ele está vivo. Opa,
Opa, calma aí, virou outra coisa aqui agora. Que porra é essa, mano? O cara tá vivo. Vamos ver, o cara tá And we found him for you. Jerome, please escort. E a emoção da véia bateu. Aquela comida a véia nunca esqueceu. Oh my Mr. Hawkins. Into the courtroom. Agora eu tiro minha dúvida total. É só pouca, né? Porque o olho... You need to sit down? You okay? You go up to the witness stand. Oh my God, Laconda, there's your dad! Deixa eu chegar mais perto. There's your dad! Rapaz, é dele, é desse cara mesmo. O queixo e tudo mais, entendeu? Eu já não tava notando nenhuma semelhança com outro cidadão, tá? Mas aí você pega o nariz dela, você pega o olho, é da mãe. Mas o queixo, essa parte aqui da boca aqui, ó. É Oh my God, that is me. Oh, I got that. Oh my God. Essa sou eu. That is me. Oh, I got That's this picture. you. My sister lost it. I have this picture. Look at you, baby. In the case of Casey versus Ewing, Edwards, Hawkins, pertaining to whether Mr. Hawkins is the father of Ms. Casey. Mr. Hawkins, you are not her father. Caralho. E o outro? Laconda, in my heart, you still my child. I know you did. Ms. Ewing, do you know who her father is? Yeah, I do. And it's his brother. Mulherzinha doente, maluco. Enganou 3 caras, velho. Mr. Hawkins' brother? Whoa! Didn't see that coming. Não era o outro, mas o irmão do cara. Mas que mulher. Claro, porque assim, pessoal, qual era a da mulher? Se desse do cara, ela tava ok. Ela não ia confessar uma traição. Agora, como não era do outro maluco, não era do cara que supostamente tava morto, obviamente, né? Calma aí, quem é o pai? Ela vai ter que contar pra filha agora. Cara, que caso bizarro, hein? Que caso bizarro, hein? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês quiserem, me dizem aí que a gente vai fazer eu vou até guardar esse link aqui. Porque vocês, geralmente não dá pra perder, né? Porque eles vão ficar me recomendando, mas eu não sei que época, que tempo eu posso fazer isso aqui. Eu vou copiar e vou salvar. Mas aí me digam aí, né? Não se esqueçam, por favor, ó, assistam essa live aqui, tá? Muito importante. R$90 mil. Porra, que clicação do caralho. Tá certo? Assista essa live, uma live de 1 hora, rapidinho, vocês matam ela aí. Tá certo? R$90 mil. Só comentou que mais nunca botou. Por um filho que não era dele, um filho que ele não via. Certo? Então, fica aí essa recomendação pra você. Mano, é só caso bizarro. Esse aqui eu acho que eu já vi, esse caso aqui em específico. Mas dizem, me falem aí se vocês vão querer, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix na descrição, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.